Lascia a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio 0, questa volta con Open Roads, un titolo che è approdato su Xbox Game Pass, quindi disponibile per chiunque abbia l'abbonamento al Game Pass. Oggi lo andiamo a provare, un titolo che dovrebbe durare tra le 2 e le 3 ore, quindi molto breve, un titolo che dovrebbe analizzare i sentimenti di una famiglia o entrare nel profondo del passato di una famiglia con un mistero abbastanza oscuro da scoprire, con una componente artistica abbastanza peculiare, e questo mi ha attirato più di ogni altra cosa, prodotto da Annapurna Interactive, quindi comunque uno dei publisher migliori per quanto riguarda i videogiochi indipendenti. In questo caso andiamo a vedere questo primo episodio, massimo mezz'ora, non di più, anche perché dura molto poco il titolo, quindi sarebbe inutile fare tanto tempo come episodio 0, che è un episodio appunto introduttivo per vedere un po' cosa il gioco ha da offrire, e poi smetterò di fare il commentary, andrò avanti a registrare tutto il gioco e lo troverete entro, diciamo, domenica sul canale interamente, appunto no commentary. Questa prima invece episodio 0 lo facciamo col commentary. Guarda da più vicino e gira. L'immagine è chiaramente di una famiglia, quella che sembra la mamma, la figlia e una nonna. Infatti, io, la mamma e la nonna Helen, per gli 80 anni della nonna. Mamma vuole che finisca di imballare le cose della stanza per prepararmi al trasloco della prossima settimana. Ci è voluto un po', ma ho quasi finito. Restano poche cose prima di poterlo cancellare dalla lista delle cose da fare. Videogioco totalmente sottotitolato in italiano, un pregio che non diamo per scontato al giorno d'oggi. Siamo in una stanza. Cominciamo a prendere tutto in vista della partenza. Allora, vediamo questa foto. Credo che stavolta abbiamo il padre. Quando papà è tornato a farci visita. Tutto il gioco dovrebbe basarsi sul mistero di questa famiglia, comunque sul capire cosa sia successo durante le vite di questa famiglia. Ehi Tess, serata film da te? Sì. Che film porti dal lavoro? Doppia commedia. Ti darò un indizio. Quale? Te ne ho già dato uno. Tess, non fare così. Hai già il tuo indizio. Qua abbiamo delle custodie di DVD. Signori, il delitto è servito. Better leave these where Mom won't see them. Questi sono biglietti aerei. Vorrei capire per dove. Allora, nome del passeggero, Tess Divine, la nostra protagonista. Da Detroit a Renault. Interessante. Non si possono nascondere. Che ci diceva di nasconderli dalla mamma. Prepararsi al ballo scolastico, andare a tifare per le nostre stelle del basket all'inizio della stagione. Si avvicina l'anniversario dell'11 settembre. Dell'11 settembre 2001, chiaramente. Si parla della minaccia del terrorismo durante la nostra vita quotidiana e delle armi di distruzione di massa. Quindi chiaramente dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle. Questo è l'opuscolo della nonna, della morte per la morte della nonna, Helen Sofia Divine. Questo chiaramente lo portiamo, più che altro perché credo che lei se le voglia portare ste cose. Io onestamente non le porterei durante un trasloco, gli smalti e il burro cacao.
maglia da lavoro. Guess I'll have to pack this after my next shift. Allora, credo che lei abbia lavorato finora in un negozio che vende DVD oppure che in cui si possono noleggiare i DVD. Per questo portava diciamo i DVD da vedere con gli amici. Buon compleanno, scusa per il ritardo orsacchiotto, qui ogni tanto mi sfuggono le cose di mano, ma tu sei sempre nei miei pensieri, ci sentiamo presto, non vedo l'ora, papà. L'impressione è che il padre cioè, sia andato forse a lavorare fuori, all'estero, comunque fuori, se ne sia andato rispetto alla famiglia per lavoro. Stiamo scatolando una serie di robe inutili. Poi invece abbiamo delle foto tessera fatto col padre. Posti di ricerca. Posti di ricerca per cosa? Non è che il padre è sparito. Caccia al tesoro di contrabbando sepolto. Mito locale o fortuna nascosta di Tess Divine. Quindi la nostra protagonista scrive articoli. Io e mio padre abbiamo trascorso molte vacanze estive a rintracciare i potenziali luoghi in cui cercare l'oro dei contrabbandieri, ma senza successo. Queste leggende locali e la storia che vi si cela dietro sono affascinanti da conoscere. Interessante. Chissà che non possa essere il tema principale di questa storia. Ti auguro di vivere questo nuovo anno con gioia. Sono fiera di te, nonna. La povera nonnina che ci ha lasciati. Io ragazzi non accendo la radio perché tanto ho dovuto levare purtroppo la musica coperta da copyright, che è proprio un peccato, ma chiaramente YouTube non me l'avrebbe mai fatta mettere. Ok, io credo che abbiamo visto quello che c'era da vedere. Tess, Yeah? come down to the basement. There's something I want to show you. The basement? What is it? Oh, remember, this? Gah! I love it! Where did this masterpiece come from? Your Aunt August made it. When she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Mom. I just. We took care of your grandmother right up to the end, and. And now they're selling the house out from under us. I know. Wanna just. Take a minute and look around and see what's left? I haven't really gone through everything since the sale ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture. Amazing that no one bought it, right? Just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know. La maggior parte delle cose di nonna Helen sono state vendute insieme alla proprietà. Non avevo ancora avuto davvero la possibilità di vedere cos'è rimasto. Non è brutto sto quadretto comunque, eh.
non è così terribile. Nessuno dà consigli come Millie. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Allora, diciamo che a quanto pare la nonna, che era molto ben voluta, comunque si era indebitata parecchio per la casa. E adesso l'hanno dovuta vendere alla morte della nonna e probabilmente se ne devono andare. Questo è il tesserino di riconoscimento del dipendente, che non so se sia il nonno. Vediamo. Grandpa Leo was An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. E così riusciamo a capire anche qualcosina in più del nonno. La componente artistica è molto particolare, lo capisco, potrebbe non piacere a tutti e soprattutto, devo essere molto sincero, a me piace, ma sento un po' di fastidio quando vedo le persone parlare e non muovere la bocca. Per il resto molto carina. Tazzine varie, una foto. Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. Scopriamo che il nonno quindi era un ispettore della contea e che è morto improvvisamente di infarto, probabilmente nemmeno troppo anziano, a giudicare dallo shock dei familiari. Lions Creek, un buco nell'acqua. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. What? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey. It's okay. I think I'm gonna hold on to it. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. I ricordi, gli oggetti che ci ricordano qualcosa di difficile
ma allo stesso tempo importante, devono essere assolutamente tenuti. Wow. A few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool? Niagara Falls isn't cool. It isn't Japan. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Cheaper, too. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, say, my own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not gonna happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like I said so, and I'm your mother? Ed ecco qua la triste verità. Immagino che si siano lasciati i genitori. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well... Turned into a hippie. A bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Oh, hey. It's August. Ugh, exhausted. The estate sale was a lot. But... that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go. Ok, cerchiamo questo libro, anche se non so chi fosse al telefono. Dove caspita è finito sto... What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. Alright. We can go up there, but... you go first. Ok, quindi il prossimo passo è salire qua sopra. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where's that book? Okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Cerchiamo questo dannato libro. In mezzo a un casino che però è realistico, perché effettivamente è ciò che accade quando si trasloca. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married.
Vabbè, dai, è un bel vestito, se si vuole sposare, perché no? Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess there are you reasons, too. What? Pensi che forse a volte ti dico cose che so che vuoi sentirti dire? No, non glielo diciamo, anche se l'ho pensato. Nothing. It's a really nice dress. Let's just keep looking around. Cioè, ho pensato a dirgli la cosa che poteva farle piacere in quel momento. Mettiamo la chitarra per terra. What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But, Mom? hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Cool van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken-down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Una delle mie figlie mi ha dato un tremendo shock. Si è sposata. Lei e il suo compagno di università si sono sposati senza che io lo sapessi. Chi è che ha scritto questa roba? Millie è un personaggio, raccogli le idee. Forse era qualche bozza di un libro della nonna, comunque delle cose che scriveva la nonna. Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she... okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They'd been married 20 years? I meant for you. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That
doesn't seem very healthy. It got me through. Presto saremo insieme, ti amo e adoreremo la nostra nuova vita insieme, libera e felice. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen planning to run off with this guy? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Tutti hanno i propri segreti, tutti hanno i propri segreti. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Apriamolo. Anche perché credo che se no non andiamo avanti con la storia, quindi siamo costretti. Non so di alcun aiuto. Pensano di essere delle buone vicine, ma se c'è qualcuno che dovrebbe sapere dove porta la strada delle buone intenzioni, sono queste signore della chiesa. August mi preoccupa un po', è sempre più immersa dalla sua immaginazione, vorrei poterla aiutare, ma ci sono così tante cose che non posso dire. Sta diventando un'impresa tenere nascosta la mia corrispondenza con... È solo questione di tempo prima che ci ritroviamo di nuovo insieme, di persona, ma doversi tenere tutto dentro senza poterlo dire ad anima viva è veramente difficile. Lui sa e io so che presto l'attesa finirà. Ellen Divine. Dimentica il passato. Leo è morto. Tutto ciò che conta ora è il nostro futuro insieme. Aia. What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is... And what is this key to? Why is it hidden in here? Something at the summer home, I assume? Okay, well, now we've gotta go check the old place out. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Ragazzi, noi ci fermiamo qui con questa musichetta molto interessante in sottofondo. Durante il tragitto che si fa poi ho letto che ci sono molti dialoghi che approfondiscono il rapporto con la madre, ma ci fermiamo qui per questo episodio 0. Chiaramente, come vi dicevo, io andrò avanti a registrare ma senza il commentary e poi caricherò l'intero, il full game
come video a parte sul canale, quindi se volete vedere poi la storia per intero vi invito a guardare il video completo del gioco completo. Per ora ci fermiamo qui. Impressioni positive, avrei evitato alcune linee di dialogo che ho trovato inutili, cioè non danno nulla di più al contesto, però devo dire che il mistero della nonna, della corrispondenza della nonna, del padre che non vede la figlia e la moglie o ex moglie, credo sia la moglie comunque ancora da molto tempo per questioni di lavoro, intriga parecchio. Staremo a vedere. Comunque interessante, considerando che è un videogioco che dovrebbe essere abbastanza breve, ha bisogno di ritmi elevati per tenere incollato. Come vi dicevo, è su Game Pass dal lancio, quindi se siete abbonati provatelo voi stessi per farvi un'idea. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate e vi invito anche a lasciare un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!